Alright, mbaniriza nnyo mu pati yaffe ey'okubiri oba ekitundu ekyokubiri ekyokunoonyereza kwe tuliko ku Centenary Bank. Bingi ebitagenda bulungi, obufere, obukulupya, obulyake n'obubbi mu banka eno eya Centenary Bank. Yadde nga Centenary Bank eno esuubirwa nti eri ku musingi gwa bukatuliki gwa ddiini, abagoberera banka eyo omusalaba ogwo omumyufu oguli mu kabonero oba mu logo ya bank. Mwandibanga musuubira integrity oba amazima, obwerufu, obwenkanya, omutali yadde bufere n'obukumpanya n'okubba. Naye emboozi ze tuzze tukola ku Centenary Bank n'ezo ezikyali ku desike zaffe ezisukka mu 50 ze tuli mu kunoonyereza, zongera okwoleka obufere obwoleka ebitagenda bulungi mu banka eno. Tukomyewo nate mu kitundu ekyokubiri kye nabasuubiza okubeera nga tugenda mu maaso okubawa ebyo byennyini ebyekuusa ku mboozi gye twafulumya. Emboozi gye twafulumya tukyayagala soosi yaffe okugiyita Peetero. Yes, era byonna ebyagenze mu paati ya soose mwabirabye. Omukulu yajja n'agula ettaka, bank property. Ettaka eyo lye mutera oba properties ezo mutera okukola bizibako bank property. Peetero ono yajja n'ayagala alyegulire era bw'atyo byonna nga bwe mwabirabye, n'akwata obukadde bwa Uganda 174 obusobamu mu gyemitwalo 4 mu akakaaga ejja dola ez'Amerika, gye byaggweera ng'atandika okwagala okwerula ensalo okubeera nga akolerako business ey'okubeera nga real estate, okuyita musobola okuinvestinga mu ttaka eryo. Ebintu byatambula bulungi. Gye biggweeredde nga ekitongole ekya National Forestry Authority bakola ku bibira, bavudde baga nti n'ettaka lya gavumenti era ebibira ebiriko byaffe, ettaka lino liri under the custody of NFA. Banka nekizuuka nti omukulu ono ebadde yagala kumuyisa kuyitalaba, kumuguza mpewo. Faizo kyazze yeewulira ku ttaka lino emyaka 5 eba emirundi 5 tukyamunoonya, era soose zaffe ne bannamawulire baffe bonna bakyamufeffetta. Kale nkomyewo nate mu kitundu ekyokubiri mu mboozi eno obufere obugenda maaso mu Centenary Bank. Era Peetero ndi naye, abakulu bareactize ku mboozi gye twafulumizza era ennaku z'omwezi nga 3 Novemba 2024 omwezi gwe tukubye emabega baavuddeyo ne bafulumya ekiwandiiko n'olunaku olwaddiridde olwa nga 1 December 2024 era ne bafulumya ekiwandiiko ekyokubiri ng'enjawulo ojja kubeera nga ogiraba ntono nnyo. Baakiisiza ku mukuto gwa X oba ogwa Twitter gwa Centenary Bank. Kale njagala ngende butereevu tutandike. Mukulu Peetero nannyinnyonnyole byalowooza ku biwandiiko bino byafulumye nga bamwanukula. Yes, ebiwandiiko ebyo nga bw'obiraba ku screen yo. Kale mukulu wange njagala tugende butereevu ku nsonga ebiwandiiko wabirabye ebyavudde mu bank. Ebiwandiiko nabirabye. Obyogerako ki? Ndaba nga bank eri mu kye bayita panic. And also ndaba nga it's a PR game. Bank eno, first of all, bw'olaba content eri mu biwandiiko ebyo, ndaba nga content eyo bagikoze mu kupapiriza. Kyova olaba nga era temulimu kyanjawulo mu kisooka ne mu kyokubiri. Mulimu n'ebirala by'olaba nti ebyabwe byakwekwasa. Omuntu bw'aba nga azze n'akugamba nti wankola ekikyamu, nandirowoozezza nti nno mu kiwandiiko kiwandize n'ogamba nti nakola ekikyamu oba saakikola. Nze bwe naayo ebiwandiiko ebyo bagamba nti nasaba ssente emirundi 5 kuze nabawa. Ekirungi nti nabo bakozi ba business. Yes. Era bakimanyi nti mu kukola business ya ssente mubeeramu expenses ezigendamu kukola business eyo. Bwene wala ssente from Centenary Bank obukadde 107 balina osasula omuntu eyantunzizza ebbanja eryo marketeer, kubanga ajja mu ofiisi yange oba eno gye tukolera najja nanga njagala kukola ssente. Omuntu yabeera ku musaala.
bwe guli ne weesanga nga mubeeramu obulango bwe bayisa ne weesanga mulimu bye balina okukola okutunda ssente ezo okuntuuza ssente miliyoni 17 banka eteekamu ssente okuntuuza ssente ezo erina abakola mu ofiisi erina ba credit manager erina agenda kukola search mu lands all yes. That is money banka zeekola erina okujja ku ttaka bwebanga nakyengenda okugula ku banka erina okukola ngaekola byo byerina okukola kyekimu mu bizinesi yaffe ffe gye tukola ey'amataka nti bwe nkuwa ssente miliyoni 17 nga za ttaka nina bye mbadde nzize enkola ku ttaka eryo nga ge bolaba ku ssente zo z'ogenda okuwola nange nina bye nkola ku ttaka eryo ng'omuntu agenda okuinvestinga mu ttaka bye nkola ki bye nteekamu otherwise bw'ogamba nti nno omuntu asuubudde ebintu e China ssente ze yasuubuddeyo zalina okuntunza oba gye nzija olabayo ndabayo bulungi ntaddemu ennyonyi ngenze e China ntaddemu hotel ntise container bagitambuza nsasudde emisolo buli kimu kyekimu n'ettaka lyange bwe mba nga ntadde miliyoni 17 mu ttaka nina bye mbadde nzize nteekamu bye mbadde nsuubira okwerula empenda okukola search mu gundi search si ya bwereere okwerula empenda si kya bwereere okukubisaamu which called a subdivision is not free. All the things I have done on that land is not free. When the bank says, I want to give you back your money, it means they have decided to ignore the rest of the things I have done before I actually pay them the money. Now, when I pay them the money, I continue to do work. I cut the trees because it's a forest. Now there's no forest. I grade. Okay? I pay the graders. I buy fuel. There are many things that go into real estate that the bank needs to educate themselves of. Okitegeera nti bwe manga nze mbaze nti ngenda kuteekamu ssente bwezi ndifune bweziti ze ntaddemu banka ino zitunuulira. Okitegeera tuyinza kukwata ssente ze nkuwadde n'ozinziriza oba oli mu kusaaga it means business yange togitegedde. So the bank needs to understand the business of real estate. It has to understand it. The bank needs to acknowledge that they made a mistake. And part of making a mistake, they put this money aside for the mistakes they are going to make. Ochagera, there is no reason as to why I should ask for 5 times more when I was going to get 10 times more. The last time we met, yes, nakubaliramu using facts. How much money I had spent and how much money I was going to make. Nali ngenda kufuna 1.5 billion mu deal weyo. Zinali ngenda okufuna. Nga nkubalidde namu ya n'ebyapa ne subdivision oziraba. Bw'ogendawo ne kati era bw'ogamba nti plot yano ya ssente mmeka bajja kugamba ssente ze nakugamba. So it means banka eyakuntuuza kintu nga gye kiri. Ssente ze nagisaba ntono nnyo, it is half of the money I was going to make. The money I'm asking for from the bank is money that involves the activities I have performed on the land and those I'm yet to perform on the land. Jukira NFA ekugambye eyagalawo kibira. Kigenda kubeerawo kitya? Oba kitegeera? I'm sure nawe nawe olima. Yes. Ekibira okusimba emiti ku eka 4 n'ekitundu kyetaaga ssente mmeka? Emiti gya ssente mmeka okugigula nga mito n'okugisimba n'okugirabirira paka nga gizzeemu okubeera nga kibira? The bank needs to be serious. Bank eno yampandikidde omwezi oguwedde ogwa November, guno gwe tuvaamu gwa November. Yes. Mu myaka 2 yakampandikira omulundi gumu kuba nagamba nti njagala ssente. Ngengamba Mukulu Petro tugende mpola. Yes. Bukyanga kino kibaawo bank okuwandiikira. Bukyanga kino kibaawo okujjako ebbaluwa ze nakulaga. Yes. Ezaaliwo mu 2022. Banka yakaddamu okumpandiikira mu November. In fact yampandiikira yawandiikira lawyer wange through their lawyer nti Petero ono tugenda mwongeramu obukadde 25 obwaki mu ssente ze yaspendinga.
ku bukadde 174 yes egenda kunywa obukadde 25 naye ng'ate nkubalidde mukulu nti ssente ze namala mu compensation alone, the money I spent in compensation alone is much more than that. Ejemiti buli gumu gwa kanaana. Yes, bw'oteekawo compensation. Bw'oteekawo ssente zemaze mu kujja abantu poliisi biki bw'oteekayo ssente zemaze mu kununula byengezeekuzaako okukola including legal fees, bw'oteekamu the amount of money zinamala mu subdivision, it's not even half of the money they are offering me. $1,25,000 kujoga. Okay. Nakumanyira. In fact, I saw in their document that they said they have integrity. Bagamba nti baagala nnyo kusigaza high standards of integrity. That is lip service. Integrity is performed. You see it. You don't just say I have integrity. Somebody must see you in your actions as having integrity. So Centenary Bank tena integrity? Not at all. Not at all. They are proud and they are arrogant. After 2 years of sitting with somebody's money, you can't issue such a statement and expect to say that for us we have integrity. Those are all PR games. If they had integrity, they would not have allowed this to go on. They wouldn't have allowed it to get to here. 2 years down the road, ngwena sente z'omuntu nakikubuuza loli omuntu ng'aviwako emyaka 2 agenza okukola ng'akola mu credit department nga ye mukulu wa bank akola mulimu ki for such a matter to come out? How do they allow such a matter to come out and then issue such a lukewarm statement? That's a statement you cannot issue if you're in charge. If something like this has come out, how many people have proofread that statement before it came out? Is the MD in charge? Is the head of legal in charge? Is the head of credit in charge? It shows that this was done by an intern. Oh, okay. It's clear because the statement which was issued the day before and the day after is almost the same. Why do you need to issue 2 statements that have the same meaning? Do you understand? They have no time for this. They are not motivated enough to do their job. Bank mu biwandiiko byonna eraga nti yakola due diligence. Due diligence eyo mpozi nga bank temanyi kyekitegeeza. Kubanga nze omuntu wa bulijjo nze nakola due diligence. Kyobola nga tuli wano. Okyegeera. Kyobola nga tuli wano nze nagikola. Yes. Nagenda okugula neŋŋamba nga sina kumalayo kansooke nkole kino ndabe oba lwajja okuvaayo. That is due diligence. Nagenda nensaakinga. So my transaction failed once, but the bank's transactions succeeded 5 times. Yes. What kind of due diligence did they do? Since 2016. Can you explain to me what kind of due diligence did the bank do? Can they explain to us what they did on the first mortgage and the second mortgage and the third mortgage and the fourth mortgage that I did better? Can they explain to you? You need to record their statement. Can they explain to you what they did first and second and third and fourth? Nze nakola ki that is perfect one time and I realized that these people wanted to take my money. Do you understand what I'm asking? I get it. Nze nakikola omulundi gumu nemmanya nti ettaka lino lya bufere. Bo baakola ki emirundi 5 kuba wajja n'ograde obutalaba kino baakola ki? Can they explain to us and the public? Because the public needs to know. Nze nsazeewo okuvaayo ng'omuntu omu naye bantu bameka abalemeddwa okuvaayo. We've received many complaints as following the year. Yes. Many. Bantu bameka abalemeddwa okuvaayo. Nze nvuddeyo ng'omuntu omu. Yes. The bank needs to explain to the public. Let them stop playing around. They need to explain to the public what have they done. What did they do? Otegeera, what did they do? Well, for them to miss such an important thing, that this land was not for Faizo Chazi. What did they do? Because me, I found out that the land was not for the bank. In a short time, what did they do?
Will you ever do business again with Centenary Bank? Never. I cannot advise anybody to deal with that bank. Nze ndi mu real estate era nguze mu banks nyingi amataka nguze mu Opportunity Bank, Microfinance Bank, Housing Finance Bank. Banks you'd think are much smaller. I have not had this kind of scenario. Oh man, okay. Never. But Centenary Bank, every single year they are firefighting. They are firefighting. And they are not acknowledging that they have a fault. Their system has been penetrated by people who are not good people. And they are pulling down the bank. I cannot do any business with Centenary Bank again. More public relations, the bank already you were informed. Twakutegeezezza bank eweerezza abantu nga n'abamu ku abo bannamawulire baffe. In case it goes far, I think we shall expose them. Yes. Olowooza ki ekya bank okubeera nga tennakutuukirira amidst this story n'ate neetuukirira ffe even with an intent of okutugulirira. Kati eyo banka egamba nti erina integrity founded on Catholic beliefs. It's a shame. The complainant is around. Bamumanyi. Bwe watuukirira gwe okugulirira ebbanja lino terijja kuvaawo. Lijja sigala nga weeriri. So ne bakugulirira, it's still on paper and fact that the money has got to be paid. Yes. All I need is to get justice from whoever is concerned. The bank, I would not have gone this far. The bank needs to come out and clean its mess. There are many people out there who have no voice, and I want to be the voice of those people. Because how many people can get the audience that I have got with you? I'm really grateful. Yeah. How many people can get the audience that I have got from you? Some of them have lost money that is not that much. Bagamba katuzireke. Nenga sente. Yes, they've worked for it. 20, 3 million, 2, 5 nasirika. Nagamba Katonda ali bakola ki? How many people have lost money with ekisirunga bino? Okitegeera? Yes. So the bank needs to clean its mess. There's a lot of rot in that institution. There's a lot of it. Can you imagine that 2 years later, nothing has been done about this? I always ask myself, kati sente zange bazozezzaamu emyaka 2, kati akugamba kati ozikuddize. How? Okay, yo banka bwekuola omwaka ogumu ekuwa sente mmeka? Era esooka kujjako zaayo zeyateeka mu bbanja eryo zeyakugambye luli nga tutandika. Yes. Esooka kujjako zaayo. In fact, osobola okusasula principal mu mwaka ogwokusatu. Osookeramu interest and recovering other costs. Yes. Njagala akakantu kabeeremu. Osookeramu principal, osookeramu recovering other costs and interest before you go to the principal. Kati bank yagala kupa principal yange, forgetting that this is a business. Money has been borrowed to do a business. That business must suffice. That business must survive. How do they expect me to survive in my business if the business they are into is to frustrate my business? Banji nnyo abakaaba just ku complaint eno eyiyo, we've received over 20. Naye era ng'olaba byonna biri mu inline n'ebimu ku ebyo ebyawukana bitono babba ssente zange and what and what. Do you expect to get justice? Because stories ezimu zetukozeeko ndi munnamawulire ali straightforward. Centenary Bank eyagala nnyo okuplayinga the PR game, the stunts and everything. Era bangi benkoledde up to n'abamu tebafunanga na justice. This is a Catholic bank which is founded on a religious foundation. Bwebeera nga religious foundation eremereddwa oku executing okuservinga justice anything n'abalala bakomplaining nga buli omwaka aba just comments ezizze ku video eno gye twakoze mpitirivu era nga nabo bacomplaininga ne ku X oba Twitter yawe yennyini many. Do you see getting justice
nga n'abalala bakaaba. Nsuubira nti nno bank eno falls under certain institutions. It falls under the church, the Catholic Church. It falls under the regulator, Bank of Uganda. And it falls under the government of Uganda as the head. All those institutions have got heads. Yes. The Catholic Church is headed. The Bank of Uganda has got heads. And so does the country, Uganda. This story will reach all the heads of those institutions. And I know I'll get justice, by all means. The bank can play the delay game, but this story must reach all the heads of those institutions I have mentioned, because it is not a lie, it's a fact. It is a fact. So justice must be got in this particular incident. I am 100% sure. If there's a leader in the Catholic Church in Uganda, and the leader in Uganda, and the leader in Bank of Uganda, their role in this particular matter must be felt. It must be felt. They can't just keep quiet. Ugandans are losing money, and we are losing confidence in investing money in our country. It has to be felt. Their impact on this particular matter must be felt. Auctioneer wazzeemu okola communication oba yazzeemu okutuukira okola communication naawe Motes International? Siina gwe naawulizza mu kyangamba wa ssente zange. Tewali yazzeemu okukola communication nange. Okugyako ebbaluwa ze nakuweereza luli. Yes. Teri yakoze communication nange. Yadde MD Fabian Cass? Tewali. Okay. Tewali. Ndowooza tetujja ekitundu kino tujja kukikomya wano. Tukyalina gye tuyita mediation oba ffe ng'aba investigators abaatudde ku mboozi eno okukuwa findings ez'ebuziba ze twakoze okugendera ddala mu bank mwe twatadde sources ezisukka mu 5, ne tugenda ne mu lands, NFA, ne tugenda ne ku ttaka eri yennyini. Emboozi eno abatera okugula bank property ndowooza nammwe munajjamu ekyokuyiga, nammwe bakolagana ne Centenary Bank, nammwe ndowooza mujja kujjamu ekyokuyiga kuba there is a lot of mess and rot going on happening in the Centenary, inside Centenary Bank. Omuli abakulu okubeera n'amalala n'abamu abatandise, because the phone calls we've received so far ku mboozi eno mpitirivu, omuli n'okuweereza PR farm abalina okubeera nga boogera naffe, n'omuli nga mwe muli munnamawulire omu ow'amaanyi mu ggwanga, yes, era ali ku mboozi eno gwe baasindise okubeera nga twogerezeganya. However, between justice and oppression tulina okulondawo kimu, and of which nga munnamawulire have to side with justice and the oppressed. Mukulu Peetero ono emboozi ze zikyajja mpitirivu, era episodes endala zijja n'okulaga ebirala bye twakutte ebiri mu bank, ate era we tunaaviira ku eno ne stories ezisoba 30 ze tujja okuzzaako zijja kwoleka ebirala ebiyitirivu. So mulina kusigala ku Uganda Eyenkya n'obubaka ne videos ze twakutte ne recordings n'abantu be baatuweerezza bye tujja obbalaga ebyadde mu conversation ng'abakulu abamu baagala balabe butya emboozi eno bwe tugizibira. Kye twasazeewo ne tugamba no, let's choose justice. Era omukulu Peetero, our source, alina okufuna justice. Kale yeno Uganda Eyenkya nenyongera obbajukiza nammwe abalina stories wezi twataddewo helpline. Yes, enamba ezola ku screen yo. Ne tutandisa na Centenary Bank. Ndowooza tusooke tugogole Centenary Bank ebintu bitereere. Atusooke tumalirize story eno ya mwami Peetero. Ali nammwe abalina complaints empitirivu. We are coming. Okubeera nga tusavinga justice, sente zammwe zireme kufa togge na kwonooneka bwezityo. Kale nze muzikwaga nga Moses Wamala. Olunaku olw'enkya musuubire ate episode endala ku mboozi y'emu eya Centenary Bank, obufere obuliyo. Akuume. Uganda Eyenkya.